mpo. Chese mukrono are very wonderful. Enti, thank you so much for saying na yaka boom na homidei ede kona wie yemu yebetumi ede atwaso ede appraise onyankopon. I thank the leadership for giving me the opportunity to say yenso yemwa na dwumadi entumi enkoso. But in Chastron Kufri, Sydney, Ghana, SDA for ho ede bramo. Makacha won say anadwi minimum ebeye dwumadi akosi Sunday. Nti onyina so the Chastron ko emamo. Nti yeda onyame ase for giving us this opportunity a yenya ede eba be shiamo. Mijidi said jum toya dia very powerful, and everybody here is a testimony to that. I personally many jujumu na mekai the first song a group no to ye mesumo no. Mekai say I bought that first album no bra by Italy camp meeting. Reggio Emilia for them say yeah mekai pa. So it reminded me of that time when it was so helpful when I was in UK. Me papa. Internet the penny for the mama say menka ho asem no say the Lord song in a strange land. Unyankopon dwom wo ananafo asase so. Eno no cry free hefa ni nyina every Psalm 137 senia ye nuaba no e kind of kama ma ye no na ansa na no mi nsi trust na ye. See, Pastor, you are me. Unmute yourself, Pastor. Yes. All right, sorry. Yes, Pacho, I would want us to pray. Mama yemom pae. Yenaradi ni enyankopon ye de wase. Wo akwanya wo de ama yen. Na ohumida kunkun yimu yenso ama yenkwa. And because you live in Tino, as I said, the biara da ye free enum eba. Ya yesterday said the kakra ye kan ho asema nyumre no ma enye de free unyankopon. Give me the utterance. Nema unyame mu wasem ena enne di o Yesu dimu. Amen. Psalm 137. Ye kan ya penifo e de amase yen ka ho asem no. It is a psalm reflecting and I say a enwum a Israel for bra mu ko nkwasom mu e wo Babylon no, how they felt. Now how did it happen? In fact, after the death of Solomon no, Omaya ye friend Israel sabre no mu chemienu. Emaye benya the northern kingdom. No muna later ebe from the Samaritans and as Samaria. And actually ye benya Judah for. Na Judah for no a Samaritan for ne di ka ko nkwasom mu Assyria for be fa won koi. Na actually no na Judah for dream say one day won 3 year because omu de omu nya nkwasom mu enti they are far better off than the others. But omu so aso di nti no Onyankopon ma kwan. In fact, when Josiah was the king, where you're not going to say, obey expanding the territory, and Josiah could make an alliance with Babylon and even Egypt in order to make sure so obey more alliances. And no Josiah Eddie Wuye, Josiah Wuye no, Omufa Josiah Ba, na also a friend Jehoiakim, Emma ono eba bedi adie. Jehoiakim no, in fact, all this while in Babylon and a dion so. It's Babylon for Ba Israel and I said Judah about 3 times to come and conquer them. In fact, Omuno nedi Jehoiakim esiye. Jehoiakim no mudi obi a friend Jehoiachin and si so. Jehoiachin is so kakrana no na Afri Nebuchadnezzar wasn't sure of Jehoiachin no. Enti oba fa Jehoiachin ni nebusuafo nyina e de won ko Babylon kwasom mu. Enu akire no e na osan de ye ne friend Matania and I say later eba be friend Zedekiah eba be si so. Sa nipa obefa won ko ye nyina mu no. Sa wo hwe nkwasoma na Israel for mu a. There's something that was unique about Sankwasom yi. Different from what they experienced in Egypt. Now, so okay, Psalm 137 now, ye kenkan ye no. Or say na Israel for no won kwasom no, sa Babylonian exile na no mu no. And no more reflecting on what they have lost. And yema ben no mahwere. And yema ben na omunsa entumi nkaye. And all kinds say, enti maybe a near what Babylon's spontaneous homo. Yet tenase, and ye shall say Yesu.
Now fe ye dwendwene ne ya lose Zion. In fact, what had they lost in Zion? Adia ba ko na nyame eyema Israel for sonkono ne say, even though their land is a desert, ehonom ne hilly and rocky no, na nyame ma wonya bounty food to eat. In fact, nyame shira won to the extent say, on the 7th year of every year no, onyame ma wonya bounty harvest to the extent say, omutimi gya asase ne to ho for another 7 years, and almost still are they are able to eat. So they were remembering all that they had lost. And near man no mashire no mukaya no musu. Now dear bako ye characteristic nene say almost hangi their instruments. When Obika say mahangi me boots as a footballer, what that means is I've stopped playing. Majai boot, majai ball, into almost hangi their instruments, telling us say, umajai nyom to. Now, the strange, they say, even when they had hanged their instruments, a Honor Babylonians no Babebusa won't say, can you please give us a tune? Patron betima my drum bakubia, and yam kromunum bako, and as a munyan coupon honyum bako. And the response they gave, no, and then I remember say, yeah, explore say, was it a right response or a wrong response? Response don't kind and say, how shall we sing the Lord's song in a strange land or in a foreign land? Ye better near to Yahua Honyum, ewo asasia, eya ananafo asasi so. Now, so also Shemu Panua, the exile they went, was not all that bad. That is number one, because when you read 2 Kings, chapter 25, from verses 27 to 30, a giant said, it maybe at the Babylonian king no release Jehoiachin. If I don't know your hino or release no, Emma ninya opportunity na one ohine to sadidi. In fact, he was taking the same salary as the king of Babylon. And even Ezekiel time, no, the people were given authority to live freely in that strange land. And abakosem chese, even King Jehoiachin, no, the biano sent ne gun as a king out the nantikrum, even though in a foreign land. In fact, all the Israelites, to the extent of Sauba Besi, the story of Esther, these people had really riches. And even though they were in a foreign land, it was not so bad as they think. But no more a few on who say, even in that foreign land, and they were now thinking about what they have lost. If I remember someone said, dear Quentin Onyankopon, Emma Israel for Conquasumu. In fact, for all that while, no, they thought to say they were going to just maybe 1 year, makwaba. Into Jeremiah chapter 28, Odifo bi shasia sorry and friend Hanania. Eshe won come so enche next year pepe moko. Na Jeremiah throw letter come out one in Jeremiah chapter 28. Eko ka kire one ya no won kwasum no say. Mubeto dan amonto. Mube ye mfu amonye. If you say Awurade nya mfa amomaye. Na nya wo nya mfa amomaye ni nyina achi no. Verse 11 of chapter 29 or say na minim adwenkro a medwene fa mo ho enye bone adwene na mmom se memma mo awieye pa. And now here that tells you say nyame no obotae bi nti a ode won kɔ nkoasom mu. Ebotae no ba kono ne say for all that while na Judah fo adwene wo wontim ne say onyankopɔn tumi a wo no eye Judah nko a. In fact, till date Israel for GD say Jerusalem na yet the only place where God dwells. Now, say nyankopɔn timi hwɛ Emma Jerusalem no na sorry fie wo ho. Yetimi bubu no. Ehye asori dan bubu all the walls. What God was teaching them was very simple. They had to understand say he is a sovereign God over all other nations. We nyame a wodi ɔman nyinaa so. Now, Ubebusa who say, a dear na ye kasa asemi at this time with the COVID-19, now we are being taught to say onyame a odi Germany sono,
Onwa ne di Australia so. Say when Yamia would di Ghana so, Onwa ne di America so. Now you can see everywhere we are all facing the same challenge. A child say from my home in Ghana and yes free aha. And no child say God is sovereign over all other places on this earth. Onyame etumfo ewo baby biara. And he was teaching them that idea because okay, who read the book of Daniel, anytime the Jews were praying, they would head towards Jerusalem to the east. But God was teaching them with the exile. Say, me nyame wo adi nyinaa so. Me ye Awurade wo ɔman nyinaa so. In fact, send you hear Awurade ewo Australia, the same way you hear Awurade wo Germany. Now, this pandemic has taught us a new way of seeing who God is. There is nothing we can do. And even human knowledge has become so limited. So it wasn't meant to be a time of sorrow. It was meant to be a time of praise, irrespective of their circumstances. In fact, another thing God did with this pandemic, and I say exile, God was teaching them the essence of worship. How did he teach them? In fact, say oba pampufro no mu a once a oti bibia a friend synagogue, oti sahindri, oti all these names. These were not in the Old Testament. But during the time of their exile, no muhu say oma sorofie na bubu. Asorofie na bubu dia ede na ebetimi ya ato aso de asom onyame. And the Pharisees, no, the sect from Pharisees, no, eshase say they will begin to teach the people in small groups. Those small groups, and later you have the synagogue. And even in Germany and in other places, wherever Jews are, they have a small group of a place they worship, a friend, a synagogue. Now, by that indication, Nyame won't say, Nyame ntia sorry dem nko ha. Onyankopon wo ba biara. If there is anything this pandemic has taught us, say, na ya ne idea want to say, se call Bremen and sold them, you call Düsseldorf, sorry them, you call and answer Nyame wo hono. God was teaching them, I am equally in your heart, I am equally in your house. Now God has put us into families. So God was teaching them this. That indeed, if you thought worship was just about being in church, and to say, no, then in that sense, God is teaching us that the essence of worship is to let the praise come from your heart. And to say, God can still hear you singing. So he taught them this very important lesson. In fact, I was always thinking, say, so in fact, I know I've been singing for some time, for some years, and I say another album, but they may kind of say, if you hold my conduct, never conduct until sorry. Soprano, to lead in it, sorry. Now, when the lead is off and the conducting is off, that is where your real Christianity comes in. God has undressed us and would want us to now do a soul searching to see the real essence and the reasons for which we worship. And your singing must continue even in the house. It must continue even in that strange land. Now, in fact, their role is the map of Israel. God is so intelligent. He had placed them then in that then world, but they are not the one to know.
It was connecting 3 continents. It connected the Middle Eastern part. It connected Europe. It connected Africa, which is Egypt. And so and all the superpowers are now they would come through Israel. So person who free Syria, echo Egypt, you needed Israel. Sounds now free Egypt, a person who call Syria, you needed Israel. And God had placed them in a vantage point where they could be witnesses for him. Now, with their renege on their responsibility, no one to me dance for no. God made them to learn how to be witnesses in the hard way. So God placed them in those new land, and here is the case. They were fortunate to have a request from the indigenous, and look at the response they gave. Say, how can we sing the Lord's song in a strange land? Wow. Can you imagine saying, COVID that burning who trouble? No, be afraid of that country. Can you please tell us what your church believes? Makinkai, na se mani jehon, minyan kameba, na obeti ya chana kajen say, oh, media, mene, omomunyezi for Kenya miasem. So even in the foreign land, they still had not seen the role they had to play. They had forgotten that they are still supposed to be witnesses, even in that strange land. And here, my question I put to me say, how strange was the land of Babylon if God's people were still living there? Say not Jew for no dasu yo Onyankopon madia. Nese nyame manuan poti asase aye strange so. How come they can't sing the song of God in that strange land? Say Onyankopon manu no dasu nyame ma. How come? Were they saying we can't sing it in a strange land? And the strange land might be that you are confined in your room. The strange land might be saying you are losing a lot of family members as a result of COVID. The strange land might be say you have lost your job. As a result of this COVID-19. But let me tell you, as long as you are living as a child of God, you are not in a strange land because God still has control over every circumstance. Onyame so to me. Onyame so to me. Intimen can't who say, I have hanged my boots. I have hanged my instrument. Dear me come with the medama to asidajom. Dear me come with the medama ye radia ye. No, the Lord still expects you to be a child of his. In a strange land. Let me tell you, our songs will cease in strange lands only when we forget the essential role we play in God's plan. Yet jumwa, yebet to the year radiayano, ebe sizi, si refi and who say, a radita so ewo putai pebimaye when a plan simu. There is no strange land as long as God's people live in it. Na Babylon is strange menyame. A strange majiu for no, but a strange merate. I tell you, my friends, we should keep singing. And I like the theme you have chosen, keeping up his praise. Send your haunu tibiara, yankosun keep up his praise. Yankosun tu asaforade hojum. Fisem nano na menenkophobis yanda musonse. Senye radia and tiwai. Let's say, well, what bring Yankupon? I'm tired of you, God. I'm tired. And then I'll be to me, which I want comfort. If not God, who else? Senya Radi, and because I am boafwa, why be you? Let's keep up his praise. Mama abobo ni arahudie fire krase. We will hang our instruments. We will hang our voices. Ibeja to ho.
Now, for Yeni ayan tudum, afi aye basa, adia bakwa dimazi for pan say, humide do no any baby ako. I think it is one of the most difficult things because I know sometimes we go from 6 and we come back home 6. Into se kodrum rebina, yes, yentrin kwa sorry, yentra Zoom, so yenye phone caller. Now ya so hysterical, ya basa ye huni yenye because mimi ndane per activity. We love to be in activity. God is teaching us the essence of worship. Worship is not just about preaching, singing in the presence of many. But worship is about what you do when no one is watching. Worship is about what you say when no one else is there to praise you. Worship is about what you continue to do even when there is no one else to watch. Into onyame kyerɛ Israelfoɔ no sɛ, ɛnyɛ me temple ho nko ara na ɛsɛ mo ba na mobɛto saa dwom no. Because those songs they were requesting were meant for worship in the temple. And these guys were like, no, in this foreign land. So even when they were in that land, they still saw themselves as foreign. And they wouldn't want to do anything. God also taught them to understand, say, worship is about the music we make from our heart. Worship is about what we do with our heart, but not necessarily from what we do because of people. And then God also taught them that no matter the circumstance in which we find ourselves, we are still the witnesses of Him. As long as wherever we find ourselves, we are still witnesses for Him. So the answer they gave, how can we sing the Lord's song in a strange land, didn't really sit down well. And yet, who knows? These people would have got converted. Who knows how God would have worked with them? Let's never hang our music. Let's never hang our tones. Let's never hang our praises. Let's keep lifting it up because God is still Lord over all situations. He's still Lord over every difficulty, every strange land you might be finding yourself in. Don't think it's strange. As long as it is on this earth, the creator of the universe controls it. Onyame obo soro ne asase no, oda so di wo bra yi so hene, oda so di wo kro no so hene, oda so hwe wiase so, and He is in charge. Don't give up to misery. Don't give up to pain. Don't give up to all the challenges around. Nemu ma wani so kire Awurade, ne to na ye dwom, na obeko agyew. It's unfortunate that we all are going through these challenges, but let me tell you one of the blessings. How could I have come from Australia this night to come and preach in Germany? So you see, even in this pandemic, God has created a new avenue. Now I know you can be a member in Germany, you can be staying in Germany and still be a member in Australia. Nothing stops you. God is still bringing His plans to fruition. Normally, you cite text now. Your dream say say stay in your exile. But I still have plans for you. So keep singing. Don't stop singing. Tuasuto jom, tuasuto jom, tuaye jom, na mira de me sorry ma baba kumajo. Tuasune yimaye, as long as you are mine, continue singing. Don't give up yet. Don't give up yet. Because nothing is strange as long as you are a child of God. No land is strange as long as God controls it. Unyame na didi abayabo. Or so to me, so being a free moon. As long as we can see lights of the day, it is a time of praise. But the Radias said, you might organize this in spite of this pandemic. If let me tell you a story about last year, your church, a smaller church, and we are now trying to get a place of worship. And Mekai said, see about fundraising. It was so much challenging because even people in Ghana who fly now more broche for na musisiska and na more pandemic mu na mbabejiska babini anu ye di GDA Can you imagine we have been able to raise $70,000 in the pandemic year? Pandemic. There is nothing strange when God is your portion. There is nothing strange when God is in charge. Don't hang up your boot yet. Keep singing and He will bless you.
Amen. 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 Yenya, yes, your retirement. Amen. And Yenya, your retirement in your seat and hang you boot yet. Amen. I mean, in short, so for a walk and somehow or they are praying. Now, Yakika queer damn and mumpony and young toward there to me and young and Yame a betty. Nana or say yaw a won't pay amai, na pine seer Frankfurt for at the end of my transfer no a praying. Tinana or say yaw, if it die, had a amo. Your pioneer made us see the brain, Yame in shell. I did it for a moment, then Yamia's son, so we ye. Addo hoda yet thou board ye na sipa wa kwenya kesia wo de amayen said the software kind no say e ya kwenya kesia pa anka chize nketwa tekitima no ena nkofi Australia de abaha ena ka ba minu ka anka be je free ye ho na nyame abie kwa de ma me no mienu agidifo o me na nyame asanse wo ye na do ye hoda ye ba mu mienu abom pa ya mai de odi kan ena nyame ase se nyame nam ne dom so ma mpanifo ye san hyehyeye ene etifia se mo de to so no se wo se yi nyankopon na ye bre nyinara ba ko na nyame ase ma na ba ko so na nyame ase ewo sofo ma no kwa nyame fa no so kasa ade kireye ti mo mienu na nyame ase ma me so ye ne ntente ebre ne ntino ye miela ne ntum ye kan ya na mpai no to aso Yeda wase Israel nyankopon asafo awurade a techara bem so ye tuntum ye kamfo ye show di kunkran mu nyam ayeye ne na ase nka odin na wo humida fefei yeda wase wonam wonko aso nhihye papa se ya wo mu aye di ama wonko a ne wonfana se dani da wo si ye yiwa ye ne ye show di kunkran animu nyam yeda wase se dani da wo kaka ya adwene se wunkuto ni yiwa ye show di kunkran mu nyam yeda wase na mo nhihye papa wa de ma wonko a no mfana wa gyen papa Yesu Kristo Nazareth ni wodin mu amen amen Amen. Amen. Oh, yes, yeah, koso de aside ni kabiama odin nyame ba tampa hemu hie ramorade eda wase bebre humedera ede wakwa hya wonsa eda wase se wo ma wakwa asomre honhom na dwumadi yetu yensa frɛ no ampo ne ti no aba wonam wonsam so ede adom ye kyerɛ kwan befa so a bekoso atonton wo amane hunu brem wo how brem mpo e bekoso ahye wanimunyam eda wase ahemu hie so se hyira wona nabusua kan ho papa wo kono nkotodwa animu a odom akomani wo hie bia fa dom no ne hyira wona nabusua hyira na safo nyina maye Jesus Christ di munti amen amen nyame eishramo Numba ko bompa ya da nyame asidi amaye sanse ye mpaye nyina ya asida ka hunu se twesem maye ti ase na Israel fo won ko asumu nyame dom ye nin ko asumu e wa kwanya ne se nyame aye ti da nyame asesa se ba wa ya ba na wa kan ya bom ne nin ko asumu no o ma ya hoode ya da de beda nyame ase ye de beda na se mba ko se ampaye no na ba ko so abom paye amaye se bra ye wo sa Germany ha sei no yanka hunu se nyame oka ye ho Israel fo ewura fi se nyame ka wo bat ye de ye wo gidie se nyame ka ho ti da nyame ase na sa bompa se nyame moaye na da won ka ho wa dwumadie bia ye de bia mu umire ne mo sa empire no Eda wase for anwumre o mada wase edo ne bremu afọ akwaso wa kansem bebre na ade a kyerɛ akwa de abasa emphasize emra wani eda wase wa o yempa ikotiefo ami anya akonya papa ami yankɔhwɛ nkɔasomase nemum ami anya akonya sɛ emra wani ne emra ne mesom aye baye sro me yanyi wuni ede etie nyina yemfanye desusu yemwene ho awiane anato
Se ye fa utonsem ni esua. Ni adwendwene wo nsem ho. Eno na betena ya adwen mu. Eno na bebo ya mi etimi etu na mapapa wo nanse bone wiase. Uma mo bone tie empire bo na enwumre. Ka ye ho. Na yentimi nya hye na yenye nam. Mma wo din so yenye okase. Sansa wo ni adini ye. Bebre no ayama yesi kase ebubo din a. Bebro ya dwene ye ntiase so. Entimi mbodi kra. Eda wo se yedi a oni yedi. Enwumre beje waseda. Beje wa yeyi. Beje nkamfo. Yedi mafo ne agenkopa Yesu din mu nti. Amen. 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 Jaja asunjura eda wase. Eda wase bebre. Onkwanhye sema wana bosofo edi amai. Ampa Israel for eduba bia na omrefi sa okon ho. Yansu de anwumre wa me hu se ampa yansu ye hoho ne manfafo e wo manfofo so. Nansu Nyankopon wasemi ama ya jatu se okan ho. Sa okan ho a e ma yenya gidie bebre e wo mu. Ye hu se okan ho a e ma enya abotoyem. Ti bia ye komu bia no. Yenya hu se okan ho a Ema yanso enya ni da so se da ne da ye ba wo nchen ifi se unya yensa sabre sansama ya te Awurade ma ye nie mu dam ba bia be ko bia te bia be ko mu bia no ye hu se Awurade okan ho na wo be kan ho akosi awiye ite wase ye bisa we o Yesu Kristo din mu amen. 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 Shalom. So for my hu se Nyame shira Israelfo no ewo ananafo asase so. Na wonye aduane ama mpo se wogya wansase to no ma mfiensu na chi na wonye aduane dia ko mfiensu no inu me Nyame ahira ye wasase so Germany ha wodi abedua no ubi o frigi mu aduane aye mu ma komo ne wona adagya da Nyame asesa se wo hira wo sa e wo sa kwan so e wo kurum ase emu ba ko bo sa mpae ne e de amaye emu ba ko so abɔ mpae ede ama Adda Nyame ase biem nso se wamaya kwanya ye wo freedom of worship say timi sum Nyame e wo sa Germany kuro yimo no ye dana se sa wa kwanya wo de amaye no yemu mene ne mo sa empire Pacho mama yemo mpaye humeda wura enanwumere aseda enkan udin tontom kan udin sayo pe na humeda hyasie wo manso yenye mu chefa enanwumere wona yesofo so akase pi akire enanwumere mpaye boni se yenso ye wananafo asase so nenso wo hyira yen wo hyira bebre ama ebi ma ama ebi ku ama ebi nso eyire enema bebre na wo de adom yen enanwumere aseda nkan udin de kan sa nanafo asase so yenso ebetuma bibia monte ebre wo hyira yen de odi ama yen rade ma yemfa enyi Onyankopɔn udin kronkron na ye enwumere ye mpaebɔ nyinaa ne sɛ mmerɛ ti sɛ yɛhyɛ yɛ den ne kan ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen. Amen. Ejabata yɛda wase yi wa yɛ kanfo yɛtontom wɔ adom a ɔde adom yɛn sɛ ɔde yɛbɛdua Germany kurowe mu ɔda Roma yɛba kurowe mu nso no yɛwɔ fa ahodi a yɛde som nhyira na aseda na nka odin daa Amen. sɛ kɔsɔre na safa ahodi yi nkɔsɔre ntenam enim sɛ ɔtamfo bonsam bɛfa kwan bibre so ɛde si kwan na nso enim sɛ wada Roma bɔkɔso abɔ yɛn ho ban abie akwan ato ama yɛama yɛasom nti mesrɛw sɛ Awurade ka yɛn ho na abra kwanya wɔ hɔ yɛn so akwanhwɛfo na gidifo nso ntumi nya ni gye mfa nsom dombo ai ne hyira yɛn na ma wa ni gye enta yɛ mu ntumi hyɛ odin no nam dan na ɔdɔba Jesus Christ din mu nti amen. Amen. Nyame enhyira mo yɛmu ba ko bɔbɔ mpae ama yɛ Israelfo ɛde ɔmo instruments nyinaa gu hɔ ɛma wɔwura fi Nyame sɛ ɔbɛyi Nyame ayɛ Germany kodu yɛ ma yɛ wɔ Nyame ma yɛm fa instruments no ne a ɔde ama yɛ no akwanya ɔde ama yɛ no yɛmfa mma ne din so yɛmu ba ko mmɔ saa mpae no ɛma yɛ Dr. Sumienu nso mmɔ mpae sɛ Nyame de yɛba kodu yɛ ma dwumadie nti ɔde yɛbaa ne sɛ yɛbɛdi ne ho adanse Nyame ma yɛ saa ahoɔde ne tumi no yɛmfa di ne ho adanse ɛnhyɛ ne monyam yɛmu mmienu ne yɛmmɔ saa mpae Eda wase abodi nyina wura na Nyame home de wura
yekamfo din anwumre eye no kure pa bra na nka user for wa kwanya senko yu nyame akyere na fenko bo din wa amanone for asase so no oka se ye beye den yetimi atodwom yeho amesro pa se ye Germany ha ye wa kwanya bebre ye se yensusu ye yi wudin aye so se boaye na fe yensu yentimi ema wudin so na de odi amaye no yenka nkyere afoforo na afoforo ehunu maniye ene okase ene wutumi no na fo hu wo ye ne ye no a won so atu amika abawu nyame wo nchen tewrade ye maye ye de ye nkase ye de ye ni akwanya se ye to nwom hye odin anu onyam ye se ne ye tie bia no yensu wa akwanya se yensu ye hye odin anu onyam wo anwumre yi wo wadum nti amen Amen. Yekamfo anwumre yɛhyɛ wo din na onyam wɔ homeda yi mu akwanya akɛse a wode ama yɛn na wama yɛ akwanya sɛ yɛmfa yɛhaw ne yɛdadwen to so na wodwen yɛ ho onyame yɛda wase yɛyi wayɛ yɛkamfo yɛma wo so san sɛ woso na wokron woyɛ ahene mu hene yɛda wase papaapa onyame wofrɛ yɛn ma enwuma pa woka sɛ yɛnkɔ wiase na yɛnkɔka ho asɛmpa no enkyerɛ abɔde nyinaa yɛagye pene yɛagye so bra yɛbɔ yɛsu no yɛgye so sɛ frɛ a wafrɛ yɛn no yaba yɛagye so nanso ene yɛne Israelfoɔ nyinaa yɛka asɛm baako yɛagye so nso no yɛnkɔka asɛm no efiri yɛmpanimfoɔ so ɛbɛpem ketwa so yɛn nyinaa awie mmerɛ mu a wiase ehia yɛn sɛmpa korɔgye a yɛmfrɛ mu no yɛayɛ akwadworɔ yɛayɛ anomum yɛhona mu nnwuma ehia yɛn kyɛn wɔ nyame deɛ ɛne nti yɛsrɛw sɛ ɛnɛ da yi Nyankopɔn yɛgyina w'anim hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn na saa kwanya yi a wode ama yɛn Awurade yɛ second chance na wode ama yɛn yɛhwɛ coronavirus yi deɛ ayɛ wiase a na nka yɛsɛ yɛde ahopopoɔ ne suro yɛ yɛn kwagye ho adwuma yɛdi ho adanseɛ ɛma wiase nyinaa te nanso afei ne yɛpere wiase nneɛma yɛde agu dan mu so yɛmfa nyɛ hwee nnɛ Awurade boa yɛn ne yɛnkɔka ho nsɛm no anyɛ saa wo ba a wobɛtwa yɛn mmaa pii ɛmfa ho ne yɛn nnwuma a yɛto ɛmfa ho ne yɛn sabasuku a yɛsua bibia a yɛyɛ no wobɛka kyerɛ sɛ yɛmfiri wo so nkɔ ɛsiane sɛ adwuma a wode hyɛ yɛn nsa se yɛnkɔfa afoforo mmra no yɛankɔ ɛne nti yɛdwana to a wo homeda mu hu yɛn mmɔbɔ na fa yɛn ho mfomsoɔ kyɛ yɛn na ma yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi de aka ho nsɛmpa no adi adanseɛ wɔ wiase ɛwɔ Jesus Christ wo din mu amen Amen. Nyame enhyira mo. Yɛmpa yɛ twatso no. Mbaako bɛda nyame ase. Pandemic yi wabɔ me no ho ban. Ɛda so te ase mogye di afu sane wɔ mu a. Faase da kɛse ma nyame. Ɛwɔ mu se bi, emu bi no mu nyuma asɛ deɛ nanso nyame da so kura yi mu. Aseda na fama nyame wɔ saa kwan so maye. Deɛ tɔso me no bɛbɔ mpa yɛ sɛ. Ebra nyame de adu akoma sei no. Maya yadwene nyɛ sɛ asɔrdan mu nko a na wɔ se asum nyame. Wɔde akwanya na maye. Baabi biara wɔ biara no na wɔ se yɛ ma nyame so. Sɛ adwuma mu. Sɛ baabi biara nam biara no yɛ ma nyame din so. Sɛ ankorankore na ahyɛ nyame din mu nya. Yɛ mu mene ne yɛ mo saa empaye no. Manu sia na me judgment de na ma do die no. Asasuefo ade nyinaa so tomfo o ma da wase. Papa yɛ da wase ensa. Yɛne kagye ne aseda. Eja pandemic yɛ baayɛ. Wabɔ wo ma nyinaa ho ban. Ebi yɛ kura nso yɛ hunu. Eja wagye afiri mu na ado abatansa na to yɛn so. Wodu gya fadum atwa ho ahyia. Na ado munkum akata yɛn so a. Saa breda so te ase kɛkyɛma da abodwem. Emoje edi emu afusane a. Yɛ kasa no onyam kawudin. Ayeye kawudin. Na asie kawudin. Ntuntum kawudin. Yɛ da wase. Sade papa bi wase dachi a. Twede amponyankopɔ unkuto na esi yɛ de ma wo. Ɔso ne asasuefo. Yɛ da wase wo Kristo Yesu din mu nti. Amen. 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 Yenim ye se nyame ati yen sufre ni yen paibo. Frankfurt for be my adwom.
Amen. 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 Frankfurt for Amen. yɛne mu nyinaa bɛyi akyea kurokyea yɛne bi anaasɛ yɛyi nan mako Frankfurt for yɛyi akyea yɛakɔ heaven yɛda mo ase bebree. The announcement no ne ade ne nyinaa bɛba na afei pastor my benediction no anakyɛ sɛ yɛde nhyira no ɛkɔ da nti kakra me de sɔ so na afei media ma mpanimfoɔ sɛ announcement bi wɔ hɔ a wɔn nso de asɔ so nie nyame adom a ɔkyena yɛhyɛ dwumadi no ase na ɔtwe aba apɛ mu nsima diasa 8:30 na morning devotion no ahyɛ ase nti yɛsrɛ sɛ di kɔmfo ɛba bɛhyehyɛ nkonnwa nyinaa no mmɛmmra ntɛm na ba 8:20 yɛtumi awie ne nyinaa yɛte hɔ ɛretwɛn sɛ 8:30 pɛpɛɛpɛ na bra mɛkoma mu no edi so ɛfiri hɔ a na saba school no to aso ansa na divine service na deɛ ɛdi hɔ no ɛdidi hɔ saa sɛ nkra baako a mɛsan de asɔ so ne sɛ nyame adom a ɛyɛ anwomtofoɔ yi deɛ na nhyehyɛeɛ no aba sɛ ɛwɔ sɛ yɛfa yɛn ho na yɛtumi boa na afei yɛne a ɛna yɛntumi ama video ne mu nyinaa no nyame adom a ɔkyena ka yɛmie yɛni na nyame nka yɛ akoma na yɛho yɛho mmɔden na nyame mmoa yɛkyena obiara nso ne camera fɛfɛɛfɛ na dwumadie no ntumi ɛnyɛ fɛ ne fɛ nti ɛne yɛka na yɛhu yɛn ho akyɛ no yɛntumi ɛnhwehwɛ yɛn ho nam sɛ afadeɛ no yɛ black and white
black and white. It is always so video there a black and white. And me domina metro names of Oma almost black and white in it's just a you have a bus for fair fenty no your bus was so black and white come about tie. Yeah, said yeah, George Ye about the tie. Now on it, Maame a come off a fair aha ne you my home penny chairman so and net Namisha Munina yes your share we fight in the come on ne yet me aso. Ye video no amadwumadie no aye fe yes bi say ye de nam abefo YouTube no so nti no yes say also camera no so na oboso no ya hwe yi kakra na afi etimi aye fe wan hwe ya na wode ofie nsembi abegu ha nti ye hwe ho so na ye hwe ne ye madam wasenti meja ma sofo na sofo de aka no atwa so ye wi a Pastor Felix at the benediction no ebe emaye. Yo, Ebenezer, nyamisha pa waya die. So for yada se bebre na nwumre yi. Erade na mo so ehira yen. Yada wase papa. Mo amoto dwom nyina so mo ya die. Mo bebo mpa ye no mo ya die nyamisha mo. Ene discipline online so kakra dede bebre ama so. Yada mo ase pa mo menye ne sa. Msa die ba ko eto sini ne se. Yade ko YouTube na me hwe YouTube screen ne sesia. Kanso obi mompaya na black screen bia ba beda YouTube no so eno de yempe ti mesra oba bompaya abomodia na fa o picture bra na nye kama na YouTube ni nyina nye video yesra mu a ade mpa ebo wumpa enti mesra wa se oye obi a oye mpa ebofo na ope mpa ebo a o ba na wa ye wanim obi bia ye se wo de video beba so we de adesre na me de mamu enti mama yenye ne sa na nye kama Pamocho ye pon a kwa mpanimfo na ya na muhia na ne qualities amwo miamia ni nyina ye behia wo ya homa na ya na ye meeting no so ye meeting wo so no ye behia wo so kakra bi nti mesra mo ana no ye ni muhia ye ni nyina ne program committee fo ne kwa mpanimfo nyina esa sorry bia kwa fo mpanimfo ye hia mo an ensem bi ho ya say ye dwene ho ketewa bi just about 10 minutes bi wa mantema obebani ya announcement na wanti na ebia bibi wo ho a esenka otibi na wantini yenti yewie ya mama yenhia wo saa ahoma no so nyame ya adoma Ebenezer ya dasipa no pa no ye hia se 8:30 na Sabbath school ni first program no bom nti misra mo obi amomodin se omra na anopa no it's very interesting so wa ma ubehwere ade pa Sabbath school no obi bebo no tofa aman obo no tofa wie ya ye wo pani bia o kire se ni si read music wo pese wo timi next time bia wo kodwom to na obi mekire odwom na wo a obetimi ahwe kratam no wato dwom no afi we ye koye anim pa no papa no sa dwumadi ni ade bedi kan na yesen ke de share wi but nipa na obeya amayen ne time no ntini ade be share no pa ndi sa okay kire a ye besua nwom agyaw ye besua se ni si read music na agyaw na next time you kokwa practice I teach adwum na obi ankyerɛw went me anto anu akachi nti ye koye nimpa ye ni opani bia ya to yensa frɛ no oba be kyerɛ yesa de awia ye besan ato adwumadi no so 2:30 pepepe na yaba adwumadi mienu na wa awia no ani nyina ho hia pa ono so ba obi so be training your voices bi so be kyerɛ yen se ni yesi ye hymns ne sa nyama yesua de pa because ye pese ye nyame aye ntimi srew program bia ye be bia don't miss it pamocho pa adesrede na mede ma mo pese obia nya chefa ya to ye boase ya ye dwumade ni yie pa nti mesre so obia benya chefa wo mti moma yemra na ni nyina nya kama enwumre no de ebe ye sing song ni musical concert nko anyuma hodo bebre bebaso na fe kwesi adanso ya san ato so announcement kakra ewo ho anu nyame enhyira mo nyina na omaya de kyen pa misro ko dantem no china wetimi asore ntem na wo dantem so a ye divine service no ne awia program na wani nkum na wonna misro nti dantem na bibia nko kama yada mo asibebre God bless you ye kukrompo ni ebe so a na wo hwe enwum e ba so na hallelujah cross no nyina bai yeah, we are going to praise the Lord.
Nyame enhyira mu nyinaa na ɔmma yɛn good night. Amen. Amen. Sɛ Nyame nhyira deɛ a na yɛgya ama sɔfo na afei ɔhyira yɛn nyinaa. Ɛmo mpaeɛ. Wasafo Awurade a wafrɛ yɛn wɔ tebea biara mu ne bere biara mu no. Yɛsrɛ wo hɔ ahoɔden, yɛsrɛ wo hɔ nhunumu. Sɛ boa yɛn na yɛntumi ntena ase ma wo. Boa yɛn na yɛaseda ansa da. Ɛsiane wo gyeɛ ne wo dom a wode dom yɛn daa no nti. Nti bere a wode wo mma abɛhyia mu na wo san gya yɛn kwan sɛ yɛnkɔ deda yi. Wo a wohwɛ yɛn so a yɛn ho ma asɛm na wotumi bɔ yɛn ho ban a obi ntumi mma mmɛgye yɛn mfiri wo nsɛm no. Kora wo mma nyinaa so anadwo yi. Na hwɛ yɛn nyinaa so a yɛn ho ma asɛm. Adekyee mu sɛ wobɔ yɛ abɛkye me sɔre a meyɛmfa ho aseda ma wo. Fi sɛ wo na wobɛyɛ ade nyinaa yie. Asafo Awurade nhyira wo. Awurade nhu mmɔbɔ. Awurade ntie wo koma mu sufrɛ. Awurade nya wo boafoɔ kɛseɛ. Awurade mma asase bi mmɛyɛ ananafoɔ deɛ wɔ bere a wo nyame ba wo te soɔ. Amen. Awurade mma wo koma nkanyan. Na da biara da anigye nhyɛ wo koma mu ma. Awurade ntwerɛ wo din ka ne mma pa ne ho. Yes. Na wobɛto sɛ wada wo sɛ woda so te ase o. Wakɔ so ayɛ ne ba. Awurade nhyira yɛn na ɔma yɛn napa wɔ ne dom mu nti. Amen.